the earth will shout your praise. We declare that over this city this morning. Declaramos esta mañana que todo lo que dice en la Escritura, todo el mundo clamará al Señor, dirá el nombre de Jesús. Yes. Aquí en Madrid también lo clamamos, lo reclamamos, que todo el mundo This va a morning, declarar a this su nombre. morning we see the whole city of Madrid shouting your praise. Esta mañana vemos toda la ciudad de Madrid reclamando al Señor. Not shouting the praise of a football team, No dándole alabanza al equipo de fútbol, not shouting the praise of a famous bullfighter, maybe. no alabando a los Torero. toreros. Perdón, se me había olvidado. Not shouting the praise of a famous singer or a famous actor, No alabando a algún famoso cantante, but o actor, shouting the praise of Jesus pero Christ. alabando al Señor Jesús, Shouting your praise, Lord. reclamándote a Amen. ti y dándote toda alabanza a ti, Thank you, Señor Jesus. Jesús. Thank you, Solo Jesus. Cristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, we declare this morning that all the earth will shout your Sí, lo praise. declaramos esta mañana, Thank que you, todo Lord. el mundo Hallelujah. te va a reclamar Amen. tu nombre. Hallelujah. Amén. Amen. Amen. Amén. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for your presence here this morning, Lord. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated. I Podéis just want to sentar. turn this aircon off because it's getting like this thing. Amen. Hallelujah. While we're in this attitude of worship, we can just ask someone to hand out the bread and the grape juice. Mientras que estamos en este Thanks, Williams. momento tan precioso en el Señor, Thank you, Lord. vamos a tomar la Santa Cena. Hallelujah. Then you do it. Okay, Marie's going to be sharing with us about that as we share in this holy meal. So as the grape juice and the bread is being handed out, I just felt Jesus say, the meal that he shared that night with his disciples was very special because he wanted us to remember it, and he asked us to remember it. And the reason he asked us to remember is because every time we take communion and we remember what Jesus did for us, it proclaims it into the heavenlies, and it proclaims it into the earth. That what he did was real and a factual historical event. And in the spirit, it was a great event. Entonces, cada vez que tomamos la Santa Cena, el Señor me dice que era una cosa que Él hizo, un evento histórico para siempre. Y era una cosa que Él declaró en los cielos y en la tierra, que Él era el Salvador. He was the Lamb of God who came to save us. So every time we take this, cada vez que tomamos esto, recordamos que Él es el Cordero del Señor, el único que vino. Y muchas veces cuando me ducho me gusta dibujar en el cristal. You know, when I shower, I like to draw on the glass with the steam. Y una mañana cogí la mano y hice así, ¡pum! Y mi mano se quedó en el cristal. Y luego cogí el dedo y hice, dentro de los dedos, hice un puntito. Y dije, Señor, ahí está el universo y ahí está la tierra, ese puntito. Y tú saliste aquí y te fuiste a ese puntito y a un montón de puntitos que hay dentro de ese punto. So God, when I put my hand on the shower door, my whole hand showed on the door. And then I made a dot. And then I said, God, how is it that you went from this to that dot to a whole lot of little dots inside that dot?
It's hard to understand, but because we're human, es muy difícil de entender porque somos humanos. Pero Jesus declared into the universe and into the earth that He's God. He made the new way for us to be connected to that big God. Sin Él no podríamos estar conectados con el Dios del universo. And that's what He did. That's why He says, take communion. Por eso dice, toma la comunión. Porque cuando tomas la comunión, te vas a recordar que Él es el Dios del universo y el Cordero que murió por ti y por mí, para que nosotros podamos tener ese reconocimiento otra vez con el Señor grande del universo. So that's what He put in my heart today for communion. Take it thinking He's the God of the universe inside of you now because of this act that He did. Por el acto que Él hizo, el Dios del universo está dentro de ti. Todos. Así que tomamos el pan. Let's take the bread. Señor, gracias por este pan. Gracias que con tu cuerpo, el cuerpo humano que tuviste que tomar, con ese cuerpo moriste una muerte súper cruel. Y con las llagas en tu espalda nos has sanado. Eso es lo que tú dijiste. Tú lo declaraste. Con sus llagas somos sanados. Y con tu sangre somos perdonados y unidos otra vez con el Dios del universo. So I take this bread and take this juice today and know that He is the God of the universe. And we remember what He did for us. The little dots inside the dot. He did it for us so that He can live in us. So thank you, Lord. Let's take the bread. Vamos a tomar el pan. De la misma manera tomamos la copa recordando que Él ha hecho el pacto nuevo, que por su sangre derramada nosotros somos perdonados, nuestros pecados son perdonados y podemos vivir la vida conjuntamente unidos con Él en espíritu, en el mundo mientras estamos aquí y para la eternidad. So we take this cup and we remember that by His blood we have been forgiven, our sins have been washed away. And we will have life eternal, Him in us now while we're here on earth, and in eternity forever with Him in heaven, and in the new earth that He will create. So we thank you, Lord, for your blood. Te damos gracias por tu sangre. Tomar la copa. Amén. Amén. Amen. La próxima vez que vas a duchar, haz eso. Y pon un punto, porque la Tierra está en el perífero, las afueras del universo. Así que recordar eso. Amen. Muy bien, gracias a Dios. Amen. I always laugh at Marie when because she uses the shower door as a practice for her pottery. Es que dice que siempre uso el cristal de la ducha para dibujar, para darme ideas para mi cerámica. She does her little drawings on the steamed glass. Amen. Amen. Amén. So we're gonna return our tithes and our offerings to the Lord this morning. And Vamos a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor esta mañana. when we do it, we do it in faith. Y haciéndolo lo hacemos en fe. So that's why we always have a scripture or a reading from the Word before we do it. Por cual siempre tenemos alguna escritura para recordarnos o ver sobre este tema. And the verse that came to us this week was Proverbs chapter 11, verse 24. Y el versículo que entró a nosotros o nos atrayó la atención es Proverbios 11, versículo 24. I love Proverbs. Y a él le encanta Proverbios, a mí también. And most of you are on the church group and maybe on Instagram. We post it on social media as well. But
We're going through Proverbs at the moment. Entonces, aquellos que reciben todos los días y en las redes sociales la escritura del día, de momento estamos leyendo el libro de Proverbios. And we're probably going to get to this verse sometime Y in the seguro next que week or vamos a so. llegar a este versículo dentro de Because we're nada, on Proverbs 10 at the porque moment. So estamos en Proverbios 10 de momento. Proverbs 11:24 says, "There is one who scatters, yet increases more. There is one who withholds more than is right, but it leads to poverty." Y en Proverbios 11:24 dice, unos dan a mano lleno y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. So what that verse is saying to us is that when we give generously, we give maybe not foolishly, but give generously and lavishly, Entonces aquí lo que está diciendo, si das con todo tu corazón, sin quedarte atrás, we get more back. siempre el Señor te da más que lo que tú puedes dar. And I always relate it to sowing, Y so mucho, sowing seed or sowing. entonces, mucho como sembrar y cosechar. When we sow lavishly, we sow a lot of seed. Cuando ponemos mucha siembría, We're going to get a lot of return, a lot of entonces es de harvest que vamos back. a tener una cosecha grande. But when we hold back and we say, "Oh no, I don't have enough seed to sow," Pero cuando agarramos la semilla y la Why- comemos why- algunas veces, or I need the seed to eat my meal, my food this week, entonces piensas, bueno, no puedo sembrar porque tengo que comer esta semana, tengo que hacer mi pan con esto. so in other words, we're eating our seed Entonces comemos la sembrilla that it doesn't produce a return. que no realmente te da un retorno. Okay, so we need Tu inversión. we need to give in faith, believing that God will bless the seed that we sow. Entonces tenemos que dar con fe, esperando que el Señor nos va a dar mucho más en retorno. And we trust Him to multiply it back to us. Y tenemos fe que lo va a multiplicar. So with that in mind, Y con let's eso vamos a return dar. our tithes and also give our offerings. We have a number of different ways that you can do that. Hay varias maneras que podemos dar en esta iglesia. If you're here, obviously you can give cash. Si estás aquí, puedes dar en efectivo o con el teléfono atrás. If you have a Spanish mobile number, Si tienes un banco español, puedes dar con Bizum. you can use Bizum, and of course there's a number on the screen there as Aquí en well la for pantalla that. aparece el número. And if you're anywhere else in the world, Y si estás en otra parte del mundo, you can also, we have an IBAN or a Swift bank account. tenemos una cuenta bancaria y ahí hemos puesto el SWIFT y también el número de cuenta. And I forgot that we also have a card machine at the back as well. Sí, If you, tenemos, ya lo if you menciono want, if yo, you que prefer tenemos to un swipe datáfono. your card, we've got that Si as well. tienes la tarjeta y quieres, Amen. prefieres hacer eso. So we sow our seed, praise God, Gracias. and we al Señor. trust God for the return. Vamos a orar que el Señor lo va a multiplicar. Let's believe God for the return. Father, we just bring our seed before you this morning, Lord, and we thank you that we can give lavishly back to you, Lord, what you've given to us. We thank you that everything that we have comes from you, Father God. Your word says that you own the cattle on 1,000 hills. We thank you, Lord, that your word says that everything is yours. The earth is yours and the fullness thereof. Therefore, Lord, we give a little bit back to you. And we thank you, Lord, that we can trust you today to multiply the seed that we've sown. And as we return our tithes, Father, we thank you that this tithe belongs to you. And you said, Father, in your word, that you will rebuke the devourer for our sakes. You said, see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out such blessing upon your lives that there is not room enough to keep it. So we thank you for that, Father. Thank you for your promises. And we receive your abundance so that we can in turn be generous with our giving into other people's lives as well and into your kingdom. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen. Gracias, Hallelujah. Señor. Amen. So today is a very sad day. Oh, okay. What's happening at El Molino? What's happening? It's a very happy day, but I'll tell you why I said it was a very sad day just now. But today, what's happening at El Molino? ¿Qué está pasando en el molino?
We have 3 different events during the week. Tenemos 13 cultos o eventos. So we meet as a church on Wednesdays, right here Entonces los miércoles nos unimos aquí at 7:30. a las 7:30 de la tarde. However, we might be changing that venue because sometimes there aren't as many people. We don't need such a big venue to do that. Entonces a lo mejor cambiamos, pero de momento lo mantenemos aquí. And also we want to bless people with a meal as well. Entonces lo que hacemos es normalmente comemos primero. So we might be changing that venue to our home on a Wednesday Entonces a lo mejor lo cambiamos a casa porque es más cómodo para la so that comida, we can have nice food. para tener comida buena. And Marie's a very good cook. That's why I have to run such a lot. Y él corre mucho porque come mucho. So we'll confirm the venue either here or back at our place on Wednesdays. And then on Saturdays we have Run, Walk, Connect. Entonces los sábados nos unimos con Run, Walk y Connect. We've changed the time now to 10 o'clock, 10 a.m. Vamos Sorry desde for ahora adelante, vamos a las 10 porque a las 9 ya empieza a ser un poco It's fresquito. getting a little bit darker now and a little bit cooler. Lo teníamos a las 9 por el verano, the pero Lord for ahora lo vamos a cambiar a las 10 y So mandaremos el mensaje. Saturdays 10 a.m. at Retiro Park, Entonces nos unimos en Retiro and then Cruz Blanca after that y luego en Cruz Blanca para tomar desayuno for después. breakfast or coffee or Café o time of connecting. un tiempo de conectar con las personas. And then, of course, Sundays is our celebration meeting that we have Y here luego el at domingo 11:30. es la celebración que tenemos aquí, normalmente a las 11:30 de la mañana. Amen. I think I went backwards. I went from Wednesday to Sunday, but it's actually today is the first day of the week. Amen. Él lo hizo al revés, pero no importa, porque What hoy we es want- el primer día de la semana. What we want you to do is bring your friends, invite your friends. Entonces lo que queremos que hagas es que invites vuestros amigos, I no know vengas solo. Bianca and Susanna were in a coffee shop earlier on and they invited someone, and Entonces sabemos que algunas veces, como Bianca esta mañana, invitó a alguien que estaban tomando café that's how the church grows. y eso es como la iglesia crece también. Amen. It's not, they didn't have social media until a few years ago. So No teníamos las sedes antes sociales antes que hace 10 años. Jesus said, go into all the world. Entonces Jesús dijo, vete a todo el mundo. So and people will say they have a choice. They Y can la say gente yes, they can say no. pueden decidir lo que ellos quieren. But we want to love them. We Pero want to les pray for queremos them. amar y les queremos dar We want them esa to fe. learn about the truth of Pero the que gospel. aprendan lo que And la Biblia dice. that's what we're here for. Amen. So we're going to continue with our meeting. We've got all the different social channels. That's Eso es donde donde nos puedes encontrar, todas las sedes. and Muy importante es el info@mccmadrid.com si quieres oración o quieres pedir alguna información, por favor, aquellos que están mirando en las sedes esta mañana, escríbenos. and one of the things that we have is our website. Y una cosa que tenemos es la página web. And the reason that I'm saying that is because there's a lady in this audience. Es Her name que is esta Bianca, mañana hay una chica que se llama Bianca and she was very instrumental in putting that website together for us. y es la persona que nos ayudó muchísimo en poner en marcha And la for página that, we are web. very grateful, and we know the Lord will bless her for that because it's her sabemos- way of sowing. Y sabemos que el Señor la va a bendecir mucho. And that's why I said earlier on, it's a very sad day Y eso es porque antes dijo que es un día muy triste hoy, because Bianca is going back to the United States porque Bianca regresa a los Estados Unidos for a new esta season in her semana life. para una etapa nueva en su vida allí. And I said to her a couple of weeks ago that we're not going to allow her to go back before we pray for her Entonces le and bless dijimos her. que no se podía volver a los Estados Unidos sin venir que la oramos por ella. So Bianca, we want to just bless you. We want to honor you this morning as well. Sí, te queremos honrar esta mañana. We know that you've been extremely instrumental in when we started this church. Que ha sido muy
allí desde el principio de la iglesia, siempre ha estado con nosotros. So the least we can do is pray for you and send you with our blessing. Entonces queremos orar por ti. So we'd like you to come Así que si forward puedes venir. if you would, and we're going to pray for you. Un momento, John. Marie's got, I don't know where Marie's gone. So this is Bianca, for those of you that are watching online. You're going back to which part of the States again? Florida. To Florida. Which part of Florida is this? Orlando. Orlando, Florida. And we just wanted to say thank you to Bianca and bless her. And Marie has a little gift. It's just something very small that every time you wear it, you'll remember us. Oh, thank you. Just something tiny. Oh, that's Amen. Bless you, Bianca. And we also trust and believe that you're not going yet. No te vayas a ningún lado todavía. We Espera. trust and we believe that Bianca is going to continue helping us because we do need help. Entonces, esperamos que va a poder seguir ayudándonos con la página web desde donde va a estar, Because I'm one of those technologically challenged guys. porque él es un poco, tiene problemas con la tecnología. So we're going to pray over, Poco we're going to pray over torpe, sí, Bianca ¿no? this morning, and we're going to Entonces bless vamos a her. orar por bien. So why don't you stretch out your hands Todos to her? levanta la mano para orar por ella. And we're gonna pray for Bianca. Father God, we just thank you Lord, for our the sister blessing. Bianca this morning, Lord. Yes, What a blessing Jesus. she has been to us, Lord. Thank And you for we the just blessing. are so grateful to Yes, you Lord, for we are so sending grateful. Bianca across our paths here at El Yes, Molino. thank you, She was Jesus. right here. She was here with us right from the very beginning when we started. Thank you, I think probably the Jesus. first or second service, if I'm not mistaken, in our home when we started there. And Lord, I Thank thank you, you that Jesus. she willingly put up her hand to create the website that we have Thank that has you, been going for the Jesus. last year and a bit, or year and a half or so. And she's done such an amazing job. And Father, we just want to bless her. We thank you, Father, for Thank you, blessing Jesus. the work of her hands, for leading her, guiding Every her, step she directing takes her, be ordered of opening you, up Lord. doors, Lord, where Thank you, only you can Jesus. open and no man can Thank you, shut. Lord. Thank you, Closing doors Jesus. tightly shut that no man can Yes, open. yes, And we thank you for Jesus. ordering her steps, Father, showing her the way that you have for her, God. And we thank you for your anointing, the anointing of the Holy Spirit that is within her and that is upon her life, God. Thank you, We thank you, Lord, for giving her wisdom, giving her favor wherever she goes. And we thank you, Lord, that your word says the blessing of the Lord makes her rich and you add no sorrow to it, Lord. So we thank you that the blessing of the Lord is upon Bianca's life. We thank you, Father, for going before her, Father, for protecting her, Father God. Thank you, Lord, for ordering her footsteps, Lord. And your word even says that every place on which the soles of her feet shall tread, you have given it to her. No man or woman shall be able to stand before her because you are with her, Father. And we thank you, Lord, that you would just give her the direction that she's trusting you for, God. We thank you, Lord, that you would give her the desires of her heart, Lord, as she continues to delight herself in you and to seek first your kingdom and your righteousness. And we praise you and honor you for that, Father, today, this day, in Jesus' name. So we just impart your blessing upon her life as she leaves, as she completes this season in her life here in Madrid. We thank you, Lord, for your anointing, Lord, that destroys every yoke of bondage that would try and come against her, every accusing tongue this morning that tries to accuse her in any way. We refute, we nullify right now in the name and by the precious blood of Jesus Christ. And we thank you, Lord, for blessing her with divine health in her body, for blessing her with provision, supernatural provision, Father. And we thank you, Lord, for abundance in her life, in every area of her life, providing for her and guiding her and for protecting her wherever she goes, Lord, in Jesus' name, and showing her the way, showing her the future, showing her the next season that is ahead of her, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Bless you, Bianca. Bless you, Bianca. You've been such a blessing to us. Yeah, Bless thank you so much. you. And to Anthony as well. I know that is Tony staying in Barcelona for a while? Okay, for now.
Okay, all right. A little while. Okay, amen, amen. Okay. Right, I think let's skip the rest and go to the message. okay. Right. So this morning I have a very short but a very powerful and pertinent message. Entonces esta mañana tenemos un mensaje bastante corto, pero que tiene mucho valor. And I preached this message about a year ago, Entonces él lo preparó este mensaje hace más de un año and the Lord just prompted me to preach it again because it never gets outdated. y el Señor le dijo, quiero que repites este tema porque no es muy importante y nunca no se va de moda. And it's all about the benefits of praying in the Spirit. Y es todos los beneficios de orar en el Espíritu. So I just want to pray before we get into the message about Entonces, praying. vamos a orar antes de entrar en el mensaje de oración. Father, I just thank you that we don't have to rely on our own limited ability or intellect to bring this Gracias, word Señor. that you want us to bring. Lord, I thank you that straight away when I was trusting you for a word to bring this morning, I believe straight away you put it into my spirit to speak or to bring this word about praying in the Spirit. And I thank you, Lord, that you would just give us the revelation knowledge that we need to get this morning. Thank you, Lord, for anointing our lips of clay as we speak and as we translate. And I thank you, Father, that your word doesn't return empty. It doesn't Amen. return to you unfurnished. But that, Father God, we can go out from this place being effective for you as we learn how to pray more fervently in the Spirit, in Jesus' name. And I just take authority over any distracting spirit right now that would try and confuse us, or any spirit of confusion or distraction. Yes, I render those yes. demonic forces of no effect and of Amen. no power Amen. whatsoever, Amen. in Jesus' name. In Jesus' Amen. name. Amen. Hallelujah. Amen. So Ephesians chapter 6 and verse 18, En Efesios 6, capítulo 17, verses 17 and 18 actually, it tells us about the armor of God. nos habla sobre las piezas de la armadura del Señor. And the seventh piece of God's armor Y la pieza de la armadura, el séptimo, is actually praying in the Spirit. es orar en el Espíritu. So it says, verses 17 and 18 says, and I'm reading from the NIV, it says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And then verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amén. Y dice en Efesios 6, 17 y 18, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, oren en el Espíritu y en todos momentos, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Okay, so we're instructed there to pray in the Spirit on all occasions, on every occasion. Entonces ahí nos dice que tenemos que orar siempre. Then in Luke chapter 3, excuse me, and verse 16, Y luego en Lucas capítulo 3 y versículo 16, this is the John the Baptist speaking, y esto es Juan el Bautista hablando, and he says, John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit y los bautizó, and with fire, y yo les bautizó ustedes con agua, respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco deshacerle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Amen, amen. So here we can see that John is confirming that Jesus is the baptizer in the Holy Spirit. Entonces aquí vemos que Juan está confirmando que el Espíritu, que Jesús va a ser el que nos bautiza en el Espíritu. And there's much
much spoken about being baptized in the Holy Spirit in the New Testament. Y hay mucho dentro del Nuevo Testamento que habla sobre este bautizo en el Espíritu. And when we get baptized in the Holy Spirit, we don't just get power to be God's witnesses, Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu, no solo tenemos el poder para ser testigos, amen, but we also receive a prayer language directly from God. pero también recibimos una lengua de oración, And because the Holy Spirit comes to dwell inside of us. porque en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. And this gift that we receive, this prayer language that we receive, Este don que recibimos del Señor está en lengua de is oración, being able to pray in the Spirit es poder orar en el Espíritu or pray in tongues. o orar en lenguas. And it's not just available to some people. Y no es para un grupo de personas exclusivo. Yes, there is the gift of tongues, which is one of the 9 gifts of the Holy Sí Spirit, hay el don de lenguas, que es uno de los 9 dones obviously with the del Espíritu, interpretation. con la interpretación, But the gift of the Holy Spirit, pero el don del Espíritu Santo, which is available to everyone, que es every para born-again todos, believer, todos los creyentes, it comes to us with the evidence of speaking in tongues, y the evidence of being filled with the la Holy Spirit. evidencia de tener el Espíritu es poder hablar en esas lenguas. Now, when I was a kid, I accepted Jesus as my Savior. Entonces, cuando él era un niño joven, aceptó a Jesús como su Salvador. I was in those days, my mom and dad used to go to the Methodist church, Entonces, esos días sus padres iban a una iglesia en Sudáfrica And que we se had era metodista, we had an evangelical outreach, y tuvieron un culto evangélico. and the evangelist asked everybody, who wants to accept Jesus as Y él their Lord que and estaba Savior? predicando dijo, ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador? I was moved to do that, and I put my hand up Y él and era I niño, pero se levantó invited Jesus to be my Lord and y Savior. pidió a Jesús que venga a ser su Salvador. And I always say he was my Savior, Entonces él siempre dice que Jesús era su Salvador, but as I got older, he wasn't really my Lord. pero al crecer un poco, ser un poco más mayor, era evidente que era su Salvador, pero no su Rey o su Señor, Because I wasn't living my life according to his word. porque no estaba viviendo la vida hacia la palabra de Dios. And I was a bit of a macho man, you know, they say. Y era un poco machista, When you grow up. machismo, ¿no? Machista. But a while after that, even those seeds of salvation were in my heart. Pero el tiempo pasó, pero esas semillas de salvación se quedaron en su So- corazón. Up until about the time that I was 21, Y hasta el momento que cumplió 21, when I met Marie, cuando conoció a Mary, up until about that time, I always say I was an undercover Christian. hasta ese momento él siempre se sentía como un cristiano un poco sin vista, nadie le veía. But it was only when in 1985, in fact, when I committed my life to the Lord and I said, okay, Lord, I know you're my Savior, but I really want you to be my Lord as well. Entonces, en 1985 es el momento cuando le dijo al Señor, quiero que seas mi Salvador, pero quiero también que seas mi Señor. And then I really meant business with God. Y es cuando realmente empezó a meterse en las cosas de Dios. And at that time, I also, we went to a service, a church called Rhema, En ese momento en Sudáfrica fuimos a una iglesia que se llamaba Rhema and they invited people to receive the gift of the Holy Spirit. y invitaron a las personas a recibir el Espíritu Santo. And of course, I wanted it. Y él tenía hambre por ello. I ran up there. Fue corriendo, fue uno de los primeros. And of course, hands were laid on me and I received the gift of the Holy Entonces, Spirit. pusieron sus manos, oraron por él y recibió el Espíritu. And they said, right, now you have the gift of the Holy Spirit. Now you can pray in tongues. Entonces le dijeron, ahora tienes el don del Espíritu, ahora tienes que hablar en lenguas. And they said, but you need to pray. You need to speak and open your Pero mouth. le dijeron, tú tienes que hablar, no nosotros. Tú es el que tienes que abrir la boca y empezar a, hablar, a orar. I opened my mouth and they said, just say anything that comes
Don't worry about your mind. It's your mind. Don't let your mind get in the Entonces le way. dijeron, no dejes que tu mente se empiece a meter con lo que estamos haciendo aquí en el espíritu. Tú abre la boca y di lo que el espíritu te dé. Dilo, And aunque no tenga started, sentido en la cabeza. I just started kind of following what the person that was praying for me Entonces said. empezó a seguir la guía de la persona que estaba orando con él And I just started saying like one word. I think I said baba, 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 baba. y empezó a decir una palabra, ba, 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 ba. And then thereafter, as I continued just opening my mouth and moving my tongue, Y entonces empezó a hablar y mover la boca y empezó, I developed my own prayer language in Y my con- own spiritual y con language tiempo pues aprendió un idioma completo, that ¿no? the Holy Spirit gave to me. Que el Espíritu Santo le dio. So- Entonces fue aumentando. It was a step of faith because I had the gift of the Holy Spirit, but I needed to take that step and speak. Entonces era un paso en fe porque él tenía que hacerlo, él es el que tenía que hablar. Amen. But I have to admit, it changed my prayer life forever. Pero una cosa clave es que le cambió su tiempo de oración completamente. Oops. Okay, so we're learning about praying in the Spirit. Nos estamos aprendiendo sobre hablar, orar en el Espíritu. Let's have a look at 6 different benefits of praying in the Spirit. Entonces vamos a ver 6 cosas muy importantes de, Of praying in tongues. de orar en el Espíritu. And praying in tongues or praying in the Spirit allows us to speak directly to God. Entonces el primero es que a orar en esa lengua o en ese idioma del Espíritu te ayuda a directamente comunicar con el Amén. Señor, con Amén. Dios. So 1 Corinthians chapter 14 and verse 2 Entonces en 1 Corintios 14, versículo 2, says, "For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries." y dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Amen. So when we're praying in the Spirit or we're praying in tongues, we are praying specifically and only to the Lord. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, realmente estamos orando directamente al Señor. Our minds are unfruitful Nuestras mentes no tiene sentido para la mente, because it's not our minds that are praying. porque no estamos orando desde nuestras cabezas. I think I said the other day, Mente. I can actually read something in English and be praying in the Spirit because it's not my mind is not praying. It's my spirit that is, the Holy Spirit praying through me. My Entonces- spirit is praying. Entonces él ha encontrado que realmente puedes leer algo mientras estás orando, porque es tu espíritu que está orando, tu mente no está orando. Amen. So we don't have to comprehend it mentally. Entonces no tenemos que racionarlo en nuestras mentes, no tenemos que entenderlo. We actually need to get our minds out of the way. Actualmente tenemos que quitar nuestras cabezas, nuestras mentes, Amen. Because we're communicating directly with the porque Lord. estamos comunicando directamente con Dios. So, by the way, the devil doesn't understand when we're praying in the Spirit. Y una cosa de recordar es que el enemigo no entiende esa oración. Because he doesn't understand that language. It's a language no lo that the Holy entiende. Spirit gives to us. Porque es un idioma del Espíritu Santo. But when a baby learns to talk, it also only says one word. Pero maybe. cuando un bebé empieza a crecer, pues también aprende un idioma, pero habla una o dos So palabras they solo. learn the mother tongue. Entonces hablan la lengua de Normally, la the madre. first words that a baby learns is mama or papa or Las dada. Dada. primeras palabras son mamá o papá. But the next day they'll say mama and dada, or mama Y and luego el papa. próximo día dicen mamá y papá. And then they say food, food, Y luego dicen comida, perro, lo que sea. or whatever. But that's how we learn, that's how we develop our prayer language that the Lord has given to us as well. Y eso es como nuestro idioma de oración también se desarrolla. We practice by praying in the Spirit. Practicamos en tiempo de oración en el Espíritu. And then the second point is praying in tongues keeps us in tune with the Holy Spirit. Entonces la segunda parte es que, o el segundo tema que recordar es que Keeps us in tune.
with the Holy Spirit. nos lleva a ser en sintonía In step, con el yeah. Espíritu Santo. So Acts chapter 2 and verse 4 En Hechos 2, 4, says, and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. ahí dice en Hechos 2, 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. So the first thing that we can see there is that all of them were filled with the Holy Spirit. It wasn't just some of them. Entonces la primera cosa que vemos ahí es que todos fueron llenos del Espíritu Santo, no solo algunos. I was actually reading that chapter this week, Acts chapter 2, Entonces actualmente lo estaba leyendo Hechos 2 esta semana and the people around them thought they were drunk. y la gente alrededor de ellos pues pensaban que estaban borrachos Because they heard them speaking in funny languages porque les oían hablar en diferentes maneras that they couldn't understand what was going y no on. entendían, entonces pensaban esta gente está loca. But the interesting thing about this verse Si estaba en España habían dicho eso, ¿a qué sí? is that when they were all filled with the Spirit, Entonces, pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu, how did they know they were filled with the Spirit? ¿cómo sabían que estaban llenos del Espíritu? It says, and began to speak with other tongues, as the Porque Spirit gave them utterance. cuando el Espíritu vino, empezaron a hablar en otras lenguas. So the Holy A ese Spirit, momento. the Holy Spirit gave them that utterance to speak. Entonces, al entrar el Espíritu es cuando el Espíritu les dio ese poder de hablar, orar en otras lenguas, In strange languages. en idiomas. So speaking or praying in the Spirit or speaking in tongues is actually a gift from God. Entonces es un don, hablar o orar en otro idioma es un don del Señor. It's not something that we as Christians earn. We don't No earn es it. algo que nosotros podemos, nos merecemos, But we have to take that gift and we have to use that gift. pero tenemos que coger ese don y usarlo. Amen. So when we pray in the Spirit, we pray in the perfect will of God as Entonces, well. cuando oramos en el Espíritu, oramos el perfecto voluntad del Señor. As the Holy Spirit gives us that ability to Porque el do. Espíritu siempre va a hacer la voluntad del Señor. And also we are yielding to the Holy Spirit, Y también nos rendimos al Espíritu. who a is ese inside momento, of us. So que está dentro de nosotros. remember, the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Okay, so he is a person Entonces, Él es una persona and he dwells inside of us. y vive dentro de nosotros. Okay, so that's how we stay in tune with the Holy Y Spirit. eso es como estamos en sintonía con el Espíritu. Then the third point is that praying in tongues or praying in the Spirit strengthens our spirits. Entonces, el tercer punto es que orando en el Espíritu nos da fortaleza nuestros espíritus. Once again, 1 Corinthians chapter 14 and verse 4 Entonces, en 1 Corintios 14, versículo 4, says, the one who speaks in a tongue builds himself up, but the one who prophesies builds up the church. amén. Dice, el que habla en lenguas se edifica a él mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Or edifies himself, the Bible, there's another translation that says you edify. Sí, sí. When you pray in the Spirit, you edify yourself. Entonces, cuando, So- cuando oras en el Espíritu, entonces te edificas a ti. So if I had to stand here and pray in the Spirit or pray in tongues, Entonces, si estamos aquí y nos podemos solo hablar en lenguas, I'm the only one that's going to be edified or strengthened. entonces solo nosotros seríamos edificados, ¿no? But if I interpret a tongue or if I prophesy, then of course you will be edified and you will be Entonces, strengthened. pero si hay una church gets interpretación de lo que estamos diciendo, de la lengua que estamos dando, entonces la iglesia puede recibir también. Amen. So, I've often time during the week, I've often dragged myself off to a prayer meeting. Entonces muchas veces se les ha encontrado que hay
un culto de oración y se va, pero no con muchas ganas. And I'll be honest, sometimes I don't feel like going to pray Entonces él dice que muchas veces no se siente because I'm tired and I've had a quiere heavy, ir a heavy orar, day or a a lo heavy mejor week, está cansado o ha corrido and demasiado. I'm feeling sorry for myself Entonces se siente mal por él because I mismo. walk past all the restaurants here in the streets. Camina And y people ve are los drinking and they're having restaurantes fun and they're eating y lots ve of la food. gente cómo se divierte, que And están I've got to go comiendo, and pray. bebiendo, y él tiene que ir a orar. But believe you me, when I get to that prayer meeting and I start praying, Pero cuando llega ese momento que llega al culto y empieza a orar, you start getting that inner strength. entonces es cuando esa fortaleza en su espíritu sube. And generally, most times, if not every time that I walk out of those prayer meetings, Casi siempre que sale de esos cultos, I feel strengthened and I feel strong se encuentra renovado y because the Holy fortalecido, Holy Spirit has strengthened us and empowered us. porque el Espíritu le ha dado fuerza. Amen. And of course, when we get together as brothers and sisters, Y cuando nos unimos aquí con los hermanos, we build each other up as well. también empezamos a ayudar uno al otro. That's why I believe, it's great to attend church online, but it's so much better to attend it live. Pero sabemos que es muy bueno también estar en las sedes y ver el culto en casa, pero hay un poder muy grande cuando estamos juntos. So I want to encourage you that when you are feeling down in the dumps, Entonces quiero animaros que cuando os sintáis un poco bajos, get into your room, close the door, encuentra un lugar calladito, cierra la puerta, put some worship music on, pon un poco música de alabanza, and just start praising the Lord. empieza a alabar al Señor. And the Holy Spirit will actually, that prayer language will come out of you. El Espíritu automáticamente va a empezar a orar por ti. Vas a ver esa oración en el Espíritu. I often, when I'm feeling maybe even in a bad mood, because I'm a human being, Y algunas veces cuando se encuentra de mal humor, I ask the Holy Spirit, pray through me, pray through me. siempre dice, Espíritu, empieza a orar por mí, And please. I start, even when I go and walk my little dog, I pray in the Spirit. Entonces cuando lleva a nuestra perrita por la calle, va orando. Amen. And number 4, praying in tongues allows us to pray even when we don't know what to pray. Entonces el punto 4 es a orar en el Espíritu nos ayuda cuando no sabemos qué orar, porque hay veces que no sabemos qué tenemos que orar. Okay, if we look at Romans chapter 8, verses 26 to 28, Entonces, si miramos a Romanos 8, 26 a 28, and it says, and the Holy Spirit helps us in our weakness. There we go. He helps us in our weaknesses. amén. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father, who knows all hearts, knows what the Spirit is saying. There we go. God the Father knows exactly what the Holy Spirit is praying through us, what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. So the Holy Spirit prays in line with God's will for us. And then in verse 28 it says, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and who are called according to his purpose for them. Amén. Wow, qué fuerte, ¿no? Y dice, asimismo, en nuestras debilidades el Espíritu acuda a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Amen. Amen. Amén. So this is actually one of my favorite verses in the Bible, Entonces, Romans esos 8:20, versículos son uno 26 to de sus 28. favoritos, because the Holy Spirit, it confirms that the Holy Spirit prays through us the perfect will of God. porque confirma que el Espíritu Santo es el que ora la perfecta voluntad del Dios. Amen. And you know, when we pray, we can be sure that we know that God causes all things to work together. Y cuando oramos así, sabemos que Dios va a hacer todas las cosas por nuestro bien. Okay, and we're praying in line with God's word. Y estamos orando en línea con la voluntad del Señor. So, like it says there, with groanings and with that cannot be expressed. We don't know what the words we're Con saying. gemidos que no se pueden expresar en palabras. Amen. So we don't have to try and figure out what am I saying. Entonces no tienes que pensar qué estoy diciendo. Amen. But the Holy Spirit helps us in our weaknesses. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. So those weaknesses could be anything. Could be physical weakness. Hay veces que tenemos debilidades físicas Could be emotional o weakness, emocionantes or even in the workplace. o en el trabajo, Yeah, or wherever. I o mean, donde te encuentres. I used to, when I was in South Africa, because I used to have a car in those days. Cuando estaba en Sudáfrica y tenía un coche grande, Okay, Marie's got the car now. en España es que tenemos metro y el bus, no tengo I used to, coche. I used to call the car, my car, was my prayer closet. Entonces él decía que su coche, como sabes que tienes que ir en coche para todo, él decía que su coche era su habitación o su lugar de oración. Because no one could hear me. I was Porque nadie le on my podía own. oír. And sometimes I think people used to kind of look at me strange because I'd be praying in the spirit. Nowadays it's not so bad Hoy día because no es- people, I mean, use these things in their ears. And Es que hoy no es un problema si ves a alguien hablando solo en el coche, porque seguro que están hablando en el teléfono. Pero en esos días es que no era posible, entonces ver a alguien hablando en el coche solo era un poco ridículo, ¿no? so nowadays it doesn't look so strange when you see someone speaking to themselves. Sí, hoy día no es una cosa que Amen. llama atención, But yeah, we pray to the Lord and we can pero pray in the spirit. oraba mucho en el coche. Then number 5, praying in tongues is a weapon against the work of the enemy. Y número 5 es orar en lenguas es un arma contra el trabajo del enemigo. Amen. In Mark chapter 16, the O la last obra. chapter of Mark, Entonces, en Marco 16, verses 17 and 18, en versículos 17 y 18, says, "And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover." amén, 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 qué fuerte. Dice, estas señales acompañarán los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño a ninguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán su salud. Amen. Now, I don't know if you all know this, but when the Old Testament and the New Testament was written, there was no punctuation. Entonces, no sé si lo sabéis, pero cuando las escrituras fueron primero escritas en hebreo y There's en no commas and full griego, stops. And, es que no había what's punctuation? Signos de puntuación. Por Amen. Dios. So if Qué you look at cosas that verse, aprendo. Fan, if you can go back to the Mark chapter 16, Entonces, si vamos a Marco 16, and it says here, "And these signs will follow those who believe," and then it's got a colon. entonces ahí pone, y estas señas son los que que Crean. siguen los que crean, y ves el punto ahí, ¿no? So it's very possible that the translators might have put that colon in the wrong place. Es muy posible que a lo mejor ponen esas puntuaciones en lugares que no deben 'Cause I estar. believe we could actually read it like this. Porque él cree que realmente lo podrías we- leer así. If we move the colon to after the word name, Si pones esa puntuación después del nombre, this
this sentence would read a little bit differently. Entonces lo leamos así. It would say, and these signs will follow those who believe in my name. Colon. Entonces diría, estas señas acompañarán a esos que crean en mí, en mi nombre, en mí. Okay, so we believe in my name and believe in the name of Jesus. Los que creen en el nombre de Jesús. What will happen if they to those who believe in his name? Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que creen en su nombre? They will cast out demons. Ellos van a expulsar los demonios. They will speak in new tongues, Ellos van a hablar etc., en etc. idiomas y todo lo que Amen. pone ahí. So that's what will happen, I believe, when we read that verse like that. Entonces eso es lo que We're not- pasa cuando lo leemos así. We're not changing the words around. We're not No, changing no the estamos meaning. cambiando la palabra de We're Dios, just moving the punctuation mark. pero si mueves ese punto de signo de puntuación, es que tiene otro sentido, Because I ¿no? think one or two verses just before that, Jesus says about believing and being baptized. Entonces, un poco Believing in antes his name and being pone baptized. Jesús, creer en Jesús y ser bautizado. Amen. So, and of course, all those things they'll be able Y to do. todas estas cosas los podrás hacer. But speaking in tongues or praying in the Spirit would be one of those benefits. Pero hablar en este idioma o orar en este idioma es uno de los beneficios. And then the last point, number 6, Y luego el the last último benefit punto of praying in the Spirit or praying in tongues, de orar en idioma, en lenguas, is that tongues magnifies God. es que esa oración en lenguas magnifica al Señor. Amen. So Acts Adiós. chapter 10 and verse 46 Entonces en Actos 10, versículo 46, says, I don't know if this is the whole verse, but it says, for they heard them speak with tongues and magnify God. pues les oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. So out of all the different points, out of all the reasons for being able to pray in the Spirit, De todos los puntos y todas las razones por cuál debemos de orar en el Espíritu, probably one of the most important is being able to El más magnify God. el más importante es magnificar al Señor. And alabarle. when God becomes bigger and he becomes magnified Entonces, in every area of our lives, Entonces, cuando Dios es magnificado o alabado, es más grande en nuestras vidas, then faith rises entonces la fe empieza a crecer and fear and doubt are. y el Will temor disappear. el temor se va. So when we magnify God and we glorify God, Entonces tenemos que magnificar al Señor not only in our own language like Brazilian or English or Spanish, no solo en tu idioma que tienes brasiliano o inglés o español o lo que sea, any other, but in the Spirit, in tongues. afrikaans, Afrikaans. Amen. Amen. pero en el idioma o la lengua When we do de... it, when we worship God, and oración. we tell God that He is worthy of our praise in the Spirit, Entonces tienes que pensar y We are- orar al Señor. we are making our problems become smaller because God becomes magnified. Entonces nuestros problemas se disminuyen porque el Señor se hace más grande. Amen. And then the last verse for today Y el último versículo por hoy, is Luke chapter 11 and Es verse 11 to 13. Lucas 11, de versículo 11 al 11 to 13. 13. And it says, which of you fathers, now I'm a father, which of you fathers, if your sons asks for a fish, will give him a snake instead? Now I would never ever do that to my sons. If Michael or Chris, one of our two sons, says, Dad, can I have a fish? I'm not going to give him a snake. Nos dice, ¿quién de ustedes que sea padre, y él es padre, si su hijo le pide un pescado, le dará por cambio una serpiente? Y él nunca haría eso con nuestros hijos, Miquel o Cristóbal. Amen. Or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. O si pide un huevo, le da un escorpión. Of course, I'm never going to do that because a Nunca le va a scorpion is hacer deadly. eso. Nunca va a hacer eso porque un escorpión es una maldad, te puede matar. And then Jesus is saying these words. He says, you then, though you are evil, in other words, we are human beings,
Entonces Jesús dice ahí, pues ustedes, aunque sois malos, porque somos humanos, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Amen. So what Jesus is saying there is that when we ask God the Father for the Holy Spirit, Lo que Jesús está diciendo ahí es, cuando pedimos al Padre por el Espíritu Santo, he's not going to give us another kind of spirit or no an nos evil va a dar spirit un espíritu malo or anything like that. He's o going ninguna to cosa mala, give us the Holy Spirit. nos va a dar el Espíritu Santo. Amen. So a lot of people are maybe sometimes people don't want to ask God for the Holy Spirit because they think God's going to give them another spirit. Entonces muchas veces la gente tiene el temor que si oramos por ellos para el Espíritu Santo, que van a recibir otro espíritu o una cosa mala. And God, because God is love and God is God, He will never ever do that. Pero porque Dios es Dios y es bueno, nunca va a hacer una cosa Amen. así. So you have nothing to fear or be worried Entonces no about. tienes que When tener you ningún ask, temor. when you ask God for the Holy Spirit, He Cuando will give you the pides Holy al Señor el Spirit. Espíritu Santo, Él te va a dar He el will not give you Espíritu Santo. another kind of a spirit. No te va a dar otro espíritu. Amen. So, Amen. looking around it, I believe that every one of us are filled with the Holy Spirit, and every one of us are praying the Spirit as well. Entonces, mirando a la gente que hay aquí, sabemos que todos estáis And- bautizados en el Espíritu y habláis en lenguas, ¿no? And if you don't, then go to a place and practice, Entonces, y si tenéis que practicar, pues like ya I had to sabéis. do. Él tuvo que retirarse y empezar No, con no. pocas palabras, pero luego And I know Wendy had to do as well, Y because you told me sabemos your story before. conocemos la historia de Wendy, como ella empezó. And I do know that when I don't practice my Spanish, Y entonces él sabe cuando no practica su español, that's why I like speaking to my friend Enrique. por cual le gusta hablar con Enrique mucho. When I don't speak to him enough, then my Spanish gets worse. Entonces su español le baja So de it's a nivel. language that the Lord has given us, Es un idioma, una lengua que el Señor nos ha dado and I need to practice speaking y lo it. tenemos que practicar. Amen. Amén. Amen. So today, one of the prerequisites of being filled with the Holy Spirit Entonces hoy uno de los requisitos de hablar en el Espíritu is that we have to know Jesus as our Lord and es que Savior. tenemos que saber al Señor como Salvador. And if there's anybody out there this morning that is watching this program and you don't know Jesus as your Entonces, Lord si and hay Savior, alguien mirando en las sedes o aquí que no conocéis al Señor como tu Salvador, then we want to invite you today to pray this prayer with us. entonces te queremos invitar esta mañana a orar esta oración con nosotros. And invite the Lord Jesus into your Invitar al heart. Señor a tu vida, a tu corazón. Like I did when I was that Lati, or that 11-year-old. Entonces, igual como él, cuando tenía 11 In años, South Africa, we call them Latis. en Sudáfrica les llamamos laitis, los pequeños. los And I put peques. my hand up and I said, Jesus, I want you to be my Savior. Entonces él puso su mano arriba y dijo, Señor, quiero que seas mi Salvador. Even though I didn't really quite understand what I was doing at that Aunque age, no entendía realmente lo que hacer, because I was fairly innocent in those days. porque en esos días era joven, entonces era inocente. But I invited him into my heart. Pero todavía aún le invitó al Señor a su And vida. I was of the age of understanding, as they call Y it. ya era en un tiempo que tenía conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? So pray this prayer with us if you'd like to invite Jesus into your Entonces, life. orar esta oración con nosotros si quieres invitar a Jesús I'll a tu vida. pray in English, Marie will pray in Spanish. Él va a orar en inglés y yo en español. Let's pray this prayer together. God in heaven, Señor celestial, I come to you this morning vengo a ti esta mañana and I need a Savior. y sé que necesito un Salvador. I'm sorry for all of my sins, Me arrepiento de todos mis pecados, for the things that I've done wrong in my life. por todas las cosas que he hecho mal en mi vida. I ask you to be my Savior. Te pido que seas mi Salvador. Jesus, be my Savior today. Jesús, sé mi Salvador. Come hoy. into my life today. Ven a mi vida. Thank you for dying on the cross for me. Gracias por morir en esa cruz por mí.
I believe in what you did for me. Yo creo en lo que tú hiciste por mí. You died on that cross. Tú moriste en la cruz. You paid the price for my sins. Pagaste por mis pecados. I ask you to forgive me. Pido que me perdones. And because I believe in what you did for me, Porque creo en lo que tú hiciste por mí. that I am forgiven right now. Creo que me perdonas. And I promise to serve you Y prometo que te voy a servir from this day forward desde este día adelante, by obeying your word, the Bible, obedeciendo tu palabra, and tu Biblia, by growing up into you y crecer en tu palabra and what your word tells me to y do. lo que tu palabra me dice de hacer. The word of God says, La palabra de Dios dice if I believe in my heart que si creo en mi corazón, and I say with my mouth lo digo con mi boca, that Jesus is Lord, que Jesús es mi Señor, I will be saved. seré salvo. I believe in my heart, Creo en mi corazón, I say with my mouth, lo digo con mi boca, Jesus, you are my Lord. Jesús, tú eres mi Señor, Therefore I am saved. por cual soy salvo. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amen. Gracias, Jesús. Amén So y amén. if you prayed that prayer with us today, then we want to help you grow as a Christian. Entonces, si has orado esta oración, queremos ayudarte para crecer con nosotros. Please contact us on any one of our social media channels or email us. Ponte en contacto con nosotros en cualquier de esas maneras que están en la pantalla ahora. All those details are on the back, on the screen on the at the back. Todos los datos están ahí And we'd love to hear from you. y nos gustaría oír de vosotros. It doesn't matter where in the world you are. No importa dónde estés, podéis escribirnos. Amen. Amén. God bless you all. Bendiciones a todos. We love you all. Os queremos muchos a todos. And we hope to see you either on Wednesday or Saturday or Y nos Sunday. vemos el miércoles o el sábado o el domingo que viene. And Bianca, we're going to miss you. Y Bianca, te vamos a echar mucho de menos. But we really appreciate everything that you've Pero done for te us. apreciamos mucho todo lo que has hecho por nosotros. If there's anybody, we're gonna say goodbye to those watching online. Entonces, adiós a todos que están en las redes. And if there's anybody here that needs prayer, we'd like to pray for you. Si hay alguien que quiere oración, la cámara ya The está cameras are off. quitada.